হ্যালো, আই এম কল্যাণ এগেন অ্যান্ড আবার আপনাদের সকলকে একটা নতুন ভিডিওতে ওয়েলকাম। এবং আজ আমরা যেটা বানাতে চলেছি সেটা খুবই স্পেশাল ও সাথে সাথে খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, কারণ এখানে আমরা বানাতে চলেছি ফিউচারিস্টিক ওয়্যারলেস পাওয়ার ট্রান্সমিশন প্রজেক্ট, তাও আবার খুবই সিম্পলভাবে। চলুন শুরু করা যাক। প্রজেক্টটি বানানোর জন্য আমাদের প্রথমেই লাগবে কপার ওয়্যার, ইনসুলেটেড কপার ওয়্যার, একটি ট্রানজিস্টর যার মডেল নাম্বার BC547 এবং একটি 22K রেজিস্টর, একটি এলইডি স্ট্রিপ এবং একটি 3.7 ভোল্ট ব্যাটারি। ব্যাস, এই জিনিসগুলো দিয়েই আমাদের প্রজেক্টটি তৈরি হয়ে যাবে। তো লেটস স্টার্ট।
ওকে গাইস, এরপর আমরা পুরো সিস্টেমটাকে একটি থার্মোকলের সিটের উপরে ফিক্স করে নেব, যাতে পুরো ব্যাপারটা আরও ভালো করে আপনারা লক্ষ্য করতে পারেন। অ্যান্ড বুম, ইটস ম্যাজিক গাইস। অ্যান্ড গাইস, যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। করে দিন, আর কি যায় আছে।